Maich's turning point brought a lot of impact, especially in his relationship with the father, which did not bear any fruit, hence his disappearance from home. His passion for public speaking grew very fast, hence getting different platforms to reach out to the youth in different institutions. And nilikalisha baba yangu chini. Walikaa tu chini. Nikamwambia, for the first time niliita baba yangu dad. Hata leo namuitanga mzee because jina dad haijaitokea. So nilimkalisha chini na nikamwambia, dad, kuna vitu mingi sana nimefanya ambaye nimekukosea. Naomba msamaha. Mingi sana. Kuna wakati ulikuwa unakuja, labda watu wa plot wamenipatia pesa, nimenunua kitu fulani, nimespend tu 200, naondoka, nawacha pesa hapo za the remaining balance. Sijaichukua pesa kufanya vitu zingine, labda kununua shati ya matuza because hakuwa ananinunulia. So baba yangu nikamwambia, naomba msamaha. Nakamwambia, on the other hand, kuna vitu ambaye labda ukinilea kuna jambo moja ama mbili ulinikosea. Na nikamwambia, allow me not to mention them, but naomba nikusamehe. My dear, baba yangu aliniangalia, akashikwa na hasira. Kuomba kwangu kwa msamaha na baba yangu ilitokea vita. Baba yangu alinishika mashati hapa, kanipiga kibali. Ni wakati umejua ule ulikuwa mkora, ukora yako imeisha, umalaya yako imeisha. Umezoea kuleta malaya huku. Na malaya ni watu wa kanisa because tulianza jumuiya ya vijana. So wale jumuiya ya vijana tulikuwa tunaenda kwa manyumba. So baba yangu alikuwa anaita umalaya. Ikakuwa ni vita. Nikatoroka around saa 9 usiku. Nikatoroka, I think hapo ndio mara ya mwisho tuliogana mkono na baba yangu. Nikatoroka, nikaenda pale kanisani around saa 9 usiku. Nikakaa pale kwa watchman hadi around asubuhi. Father James akakuja kawaida, amsalimia. Nikamwambia, iko huyu ndio Yesu, acha ikae. Before I was happy. Baada ya hii seminar, I think masaibu imekuwa zaidi. So it's better nikae vile nilikuwa nakaa mbeleni. Father aliniangalia, akaniangalia, akanipeleka kwa masista kwa chapel. I've never seen somebody who is patient like Father James Brasso. Nikamuuliza maswali. Nikamwambia, Father, unajua sisi ndio tunakulisha. Hakukataa swali yote namuuliza. And I asked so many questions, but that priest listened to me. Nakana mimi, and later I felt relieved. Nimeongea what I wanted. Nimeshare. You know, he was just telling me, anaitikia. Maswali mingi nilikuwa namuuliza. Unaelewa ile what I'm going through with my father? Unaelewa? Sijui kama unaelewa. Hizo stories unaniambia, sijui kama unaelewa. Unajua niko naona haelewi hata uchungu yangu. Na nikamwambia unaelewa, ananiambia siwezi elewa. Najua uchungu wetu ndio naweza elewa. So ajibu maswali vile nataka. So akaniboza zaidi. The only thing alikuwa ananiambia, mimi sielewi, lakini Mungu anaelewa. Hapo ndio nilirealize niko na kipaji cha kuzungumza. Kumbe ile kipaji ambayo nilikuwa natumia kwa disco huko kama DJ, ile kipaji inaweza badilika to be a resourceful gift. Father nakumbuka kabla niende Uganda akaniambia, na nakutuma Mary Hills. Kuna sister mmoja alikuwa anaitwa Sister Nziwa. Na kutuma Mary Hills upeane weekend challenge. Na kanituma tukiwa watu kadhaa na mimi ndio team leader. Nikauliza Father ndafunza nini huko? Akaniambia, whatever you learned during the seminar, because I think alikuwa naona naandika kila kitu. So whatever you learned, you can apply it there. So what I did is nikaenda Mary Hills and I gave the seminar. My first training, my first seminar to give in this country was Mary Hills. I gave seminars, I gave talks, I didn't know vipaji zilitokea wapi. So I cultivated on that talent. Nikaenda Uganda, I remember the first training nilipea ni cathedral, nikapeana seminar. Kurudi nilikuta baba yangu, kale kanyumba nilikuwa nakaa. Unajua ni decide kukaa hapo, sipendi vitu za bure. Nikaanza kulipa stima.
ya ploti mzima because nakaa ile nyumba. So nikachelewa kulipa stima. Baba yangu, I want to tell you, nilikuta ametoa vitu zangu nje. Nilikuwa na ka great wall amekatupa. Kufika hivi, juu stima imekatwa. Nikiwa mkubwa hivi. Baba yangu alikaa hapo akaniambia, bado naleta malaya huku. Vita ikaanza, akanipiga kibali, nikafura ngumi, akasimama kwa gate. Plot yetu ni ile ya mlolongo hivi choni ya jumuiya. Akasimama pale kwa gate akaniambia, you pack your things and leave. Nilikuwa naokota vitu zangu nje. Nikaruka kwa sink, nikaruka the next plot. Nikatoroka. In fact, kutoka siku ile alinifukuza siku hiyo vita. Tuliogana na mzee. Sijawahi sikia amesema Maina amepotea. Hakujua naishi wapi, hakujua nakula nini, but he told me to go. In fact, hapo ndio hata nyumbani sikuenda. We left his Kahawa West offices to his home in Roysambu, where we got to meet the love of his life, Patricia Maina, who has played a key role in Maich's life and ministry too. My name is Patricia Mukami Maina, wife to Patrick Maina, or famous known as Maich. And I came to know him over 10 years ago as a friend, but later we bumped into each other again and settled down now as a family, as husband and wife. What I love most about him is his drive, and focus for transforming lives, and not just many lives one at a time. Like he can have so many students or so many youths, but he is communicating to one person at a time, in a way that at the end of the forum you feel someone say, you are talking to me. So that counts a lot. And then he has so many other programs which he's running in the organization, where he's a CEO that is Professional Mentors of Africa. So through that now, there's so much that he's running, like Tuvuke Pamoja, there's a capacity building, among others. So through that, it's like an umbrella of so many programs which are geared towards transforming so many people, and not only youths, but even a diversity of age groups, even the elderly, the adults actually, because we have touched all base or all grounds to be able to transform that person who we are all here to. Dandora was our next destination, a place that was home to the man of the people, a place that had and still has memories of those years that were considered to be tough to Maich. Mambo, for around 25 years I lived here. Here is where we used to kucheza ball, tuko nacheza ball hapa. Kuride Beta was here. Hizi kabro ziko zimewekwa long time ago. The house is like this, but it wasn't like this. So hapa katikati kulikuwa na gate. Kuna ka gate, and this was a house. This is my big brother. So there is one thing I'll say about my brother. There's a guy who was called Nat, alikuwa Kikomba. Alikuwa anauza mingaro. So he used to come na mingaro hapa hivi. I choose the one I want, and my brother even one day hajai kosa kulipa. So alikuwa anakuja anawacha cloth imenitoshea. Mimi naendelea kuvaa vile alikuwa analipana sijui. So it's one component that I value in my life, that he journeyed with me a lot in my life. This was my first house that I was living. It was like a very small house that I lived for many years. Nika nyumba kanatoshea tu kitanda peke yake. Because hii ndio zilikuwa za kanjo. Nika kitchen too. So I started giving seminars and workshop. People could appreciate me after giving the workshop, appreciate me with a few coins and everything. So when they were appreciating me is when I changed from this house and I went to the house down here. I got into this house. And this is the house now I stayed. So my dismissal of my father, I was living in this house when he was throwing me away.
when he came and found that sijalipa stima, because niliona hakuna haja nikae ploti bure bila kulipa. So he decided to be paying. So when I decided to be paying, one day my father alikuja akakuta stima imekatwa. So he threw me away from this house. And akasimama pale nje, juu ilikuwa corridor hivi. So singehepa, nikatorokea hapa juu. Let me show you. So I came this way. Nikapanda hapa juu. Baada kupanda hapa juu, nilikanyanga hapa, nikapanda hapa juu, nikaruka the other plot. Because my father was there. So kuruka the other plot, I disappeared. So the following days when I came, nikachukua vitu zangu zilikuwa zimetupwa pale, nikachukua my things na everything. I called father, and then is when I shifted now to Kariobangi South. So father got for me a house, a bed sitter. So my life started from there. From Dandora, we proceed on to a place that Maich treasured much, since it's the same place that molded him to be who he is today. This is none other than the church. Here we met different individuals that grew up with him. Okay, I'm grateful to God for sending us to this place to have spiritual sons and daughters. So I thank for what we did to bring up our son. Now he has told me that he praises us because of what we are doing here. And I am here as a deputy head teacher of St. James Primary School. May his glory be glorified forever and ever. Amen. So the message which I am giving to the youth, try to contact the religious people so that you may get guidance and counseling, so that you may come into the church and you be useful to our church. So I welcome each and every young man or woman who wants to join us, who wants to become a Catholic, and we shall also help him in his life. Thank you, Lord. After being thrown out by his own dad, Maich got another family that welcomed him and treated him as a son in the family. Nilianza kupeana seminars nikiwa na 20 years old. Kupeana workshops and seminars in this country. And when I was giving seminars in this, around 23 years old there, is when I met Mrs. Gitari. Na Mrs. Gitari tukamit kanisani, akanipenda kama mtoto, nikavisit kwao mara siku 2-3, akarealize hata sina pale nilikuwa naishi siwezi lipata rent, na akarealize nilifukuzwa na baba, and I'm very sure alishare na dad with Mr. Gitari. And I salute the dad because huwezi leta tu mtoto from nowhere na achukuliwa kwa familia, si ni kweli? So in short, they took me as part of, na nikaanza kuishi kwa hiyo familia in the main house, na nikaishi kama mtoto hapo, na rules za huko, tabia za huko, na tukaishi na Ian, mtoto wake, Kiki, Anne Marie, na ni ule mama amechukua mpaka familia yake. He's a mother with a big heart. In fact, sio mimi peke yangu nimegrow kwa hiyo family, supportiwa na ule mama. Amesupport hata watoto ambao sio wake. Watoto wake ni 3 tu. Lakini hiyo nyumba imeishi watoto wengi sana, nikiwa mmoja. So nikaishi kwa ile familia na wakanichukua. Watu wengi hawajui mimi si wa hiyo familia. Hawajui hata kidogo. Watu wengi wanajua mimi ni wa hiyo familia. Sasa hiyo nikatoka kanisani, nikaanza kwenda kanisani Consolata na Kileleshwa because I belongs to that family. To some extent ilifika pahali baka akanipatia kama mwanaume, akanipatia kanyumba kainje kuishi, because kama mwanaume niko na maisha ya kuishi apart from the main house. And I lived there for many years. In fact, I lived in that family for
7 years. And this led us to drive all the way to Kileleshwa to meet the family that was a blessing to his life, hence finishing his education through their blessed hands. My name is Reverend Ruth Gitari. I serve with the Anglican Church of Kenya in Holy Trinity, All Saints Diocese. I am a mother of many, but biologically I am a mother of 4, 2 boys and 2 girls. But in this house, even now, I'm having more than 4 children who are here, and I educate them. They stay here. Not that they don't have parents, they have parents, but because of a situation maybe in their family, I have just been living with them, educating them. One has just completed university. She's yet to graduate. The other one is in the university, and others are in various colleges. In Holy Family, there was an interdenominational service for intercessors at Holy Family Basilica, and we used to go there on a Friday during Ndingimwana Nzeki, and that is where I met Maich. I met Maich there. He was also coming for prayers, and I happened to be in the deliverance team. And so in the process, as we were doing deliverance, I met this Maich, who seemed to be a very resourceful person spiritually, and who was eager to learn and to understand who God is. And one evening, he looked a little bit desperate. He cried so much. And he approached me and he told me, "Mom, I am desperate because my own dad has thrown me out of the house." And it really hit me so much. And I could not believe that a biological father would chase a child out of his house. And I thought it was a joke. But truly, he seemed so desperate. And I told him I'll share it with my husband, and then we will see the best way we can assist. And when I came to share with my husband about it, he told me to invite him here. We must see him first and see how he is. And when he came, he had bling bling, you know. His ears had earrings, and he said he was very open. He said he was a DJ, and he was, using a motorbike sometimes to ferry things to people. And when he came here, he was very humbled. He explained to us what had happened. And what I like with Maina is that he didn't lie. And so we decided with my husband, we accommodate Maina. Maina came here. We lived with him here for over 7 years, in, out, day in, day out. And Maina, we discovered that he was a Form 4 leaver who had acquired a D+, and was eager to learn. But he didn't have means to go for studies. And so we sacrificed and said he goes back to school. And he went and did the first degree. Then he went for the first master's and then the second master's. And he left here and he never lost contact up to today. My name is Moses Gitari. I and Reverend Ruth are the parents of this home. So Maina is a guy who is widely
let me say, is widely educated by the society itself, by what the society stands for. So that's how we came to have Maina in this as our child. A child because we asked him if he's able to stay like a child of this home. That's the only way, the condition we would ask him to do. Not because we want him to do any menial jobs, no. Just because we wanted to have leverage. You'll be able to have leverage on your child if your child accepts to be a child to you. If she doesn't or he doesn't, then you'll find that you are doing zero work. Maina, the condition he gave him, he accepted it, of being a child. And since that time, Maina has been calling us dad and mom, dad and mom. So wakati nilikuwa huko nakumbuka siku moja, Ann alikuwa ende Australia. Na dada akasema, sisi wote tujaze hizo form. Mimi na Ann. So nimekuwa part of that family. And then the process, dada alikuwa amesema nijaze hiyo form na everything ya kwenda Australia. Saa hiyo baba yangu na mama yangu wajui kule naishi. Nikapata nafasi ya nikaitwa semina Kangemi, kupeana semina ya kuongelesha vijana. Na padri mmoja ambaye alikuwa Catholic University akakuja kufanya misa, lakini mimi ndio nilikuwa the main facilitator. Akasikiza vile nazungumza, baadaye ndio aliniuliza, "Ai, ulisomea wapi?" Nikamwambia sijaisoma. Akasema, "Are you sure?" Nikamwambia, in fact ile nimesomea ni computer science. Na hii maarifa yote ya kupeana semina ulitoa wapi?" Nikamwambia ni Mungu tu. It's something that comes from within. Akaniambia, "I wish uende Tangaza College under Catholic University, ufanye hii course na hii course, you'll be better. If you're doing out of talent, now you do out of profession." Nikamwambia ni sawa father, nitaenda. Nikiwa tuko ile familia, nikaitwa na Precious Blood Sisters kupeana seminar, something called Come and See, kuongelesha wale wasichana wanataka kuwa masista. Nikawazungumzia, nikawabamba. Sister mmoja aliniambia kwamba ule mother superior alimuuliza, "Huyu kijana umeita juu ni kijana muyanga, ataongelesha wasichana wetu nini? Ni padri hapana, ni brother hapana, ni lecturer hapana, ni kijana tu." Na sister akamwambia, "Is a talented young man." Sister alikuja akakaa chini akasikiza. Akaniambia, "I wish uende Catholic University, especially Tangaza College. Ukienda Tangaza College, kuna course unaweza fanya ambaye zitakusaidia usifanye tu kwa kipaji, ufanye under profession." Nikaangalia school fees. Hata sitaki kusema. I cannot even be closer to afford that. It's around 150,000 by then. Sijaishika hata 5,000 kwa mfuko yangu. Hatimaye ndio brother mmoja anaitwa brother RB akaniambia, "Maina, ungetaka kwenda ile college." Tukazungumza tu. Akaniambia, "Ni sawa, we'll see what we can do." Sister Mary Paul, ule nilikuwa nimeboeka na yeye, she called me and talked to me. Ndio nikakumbuka kweli, I can do this and this. Na nikamwambia I can do this and this and this. Sikujua kwamba huyo sister kuna scholarship ambayo inakuwa ya Catholic scholarship. Na yeye ndio mkubwa. Ana wakati brother Albe alipeleka makaratasi zangu, I want to confess to you, Sister Mary Paul approved my school fees. So mimi naambianga watu, sister paid for whole of my school fees. 4 years school fees paid. My turning point and to be who I am. Yes, ilianza pale wakati father alinichukua, but now to be molded in a different way started there. 7 years later, I met with my father. And I was giving a seminar somewhere. And my father ni mzee wa kanisa. I met with my father. And it was not easy. But after 7 years, it was so easy for me to forgive my father. Today, as I speak, my father is the best friend I have. Today, as I speak, my
father cannot do anything without consulting me. He always consulted me. And I'm not the firstborn, I'm the second. I came to realize the rejected stone became the cornerstone in life. Being good and kind to others makes you the most beautiful person in the world, no matter what you look like. And there is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.